El eco de un portezo on resonaba en la mente Adrián, aunque habían pasado 4 años desde aquella noche. A los 12 años, su mundo se derrumbó cuando su padre, con los ojos encendidos de furia, le gritó que no quería un hijo como él, y lo echó de casa. Sevilla, la ciudad que una vez lo vio correr por las plazas con una sonrisa, ahora era un laberinto de sombras y soledad. Adrián, con apenas 16 años, caminaba por las calles empedradas del barrio de Triana, con el estómago rugiendo y una mochila rida como único compañero. Su cabello castaño, desordenado por el viento, que es sobre unos ojos oscuros que habían aprendido a esconder el dolor. Había encontrado refugio temporal en un baño público cerca del río Guadalquivir, un lugar húmedo y frío donde el olor a desinfectant barato apenas disimulaba la miseria. Ali, acariciado contra la pared, intentaba dormir, aunque el miedo a ser encontrado lo mantenía despierto. La ciudad, vibrante de día con sus mercados y guitarras flamencas, se volvía hostil de noche. Adrián había aprendido a esquivar miradas curiosas, a ignorar los susurros de los transeúntes que lo veían como un despojo. Pero esa noche, algo cambió. Una figura alta y robusta, vestida con un abrigo largo, se detuvo frente al baño. Era Miguel, un general retirado del ejército español, de 60 años, con el rostro cercado por arrugas que contaban historias de batallas y perdidas. Sus ojos, de un gris acerado, se posaron en Adrián con una mezcla de sorpresa y compasión. ¿Qué haces aquí, muchacho? Preguntó Miguel, con una voz grave pero no exenta de calidez. Adrián, encogido, levantó la mirada, esperando un reproche o una orden de marchas. Pero no llegó. En cambio, Miguel se agachó, dejando que la luz del farol iluminara su rostro caído. Había algo en su expresión, una grita de humanidad que Adrián no había visto en años. No tienes que dormir aquí, dijo Miguel, extendiendo una mano calosa. Ven conmigo. Adrián dudó. La última vez que confió en alguien, terminó con un ojo morado en un callejón. Pero el hambre y el frío eran más fuertes que su desconfianza. Tomó la mano del hombre y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de esperanza. La casa de Miguel estaba en el barrio de Santa Cruz, una vivienda antigua con paredes de azulejos y un patio lleno de naranjos. No era lujosa, pero tenía el calor de un hogar, algo que Adrián apenas recordaba. Mientras comía un plato de lentejas que Miguel preparó en silencio, el joven comenzó a hablar. Contó como su padre lo había echado tras confesar que era gay, como su madre no tuvo el valor de detenerlo, como había sobrevivido robando comida de los mercados y durmiendo en portales. Miguel escuchaba sin interrumpir, su rostro imperturbable pero sus ojos llenos de algo que Adrián no podía descifrar. Esa noche, Adrián durmió en una cama de verdad por primera vez en años. Pero mientras el sueño lo envolvía, una pregunta lo acosaba. ¿Por qué un hombre como Miguel, un militar de mirada dura, ayudaría a alguien como él? A la mañana siguiente, el aroma del café llenó la casa. Adrián se despertó desorientado, esperando encontrar el suelo frío del baño público. En cambio, estaba en una habitación sencilla, con una ventana que dejaba entrar la luz dorada de Sevilla. Bajo el comedor, donde Miguel lo esperaba con un deseno humilde. Pan con tomate,
aceite de oliva y un vaso de leche. No soy bueno con las palabras. Dijo Miguel, rompiendo el silencio. Pero aquí estás a salvo. Puedes cuidar el tiempo que necesites. Adrián no sabía cómo responder. La generosidad de Miguel era un enigma. Y los enigmas siempre escondían algo. Durante los días siguientes, comenzó a conocer al hombre que lo había rescatado. Miguel era viudo, había perdido a su esposa, Clara, 10 años atrás en un accidente de coche. No tenía hijos. Y su vida parecía girar en torno a recuerdos y rutinas solitarias. Pero había algo más. Algo que Miguel no decía. Algo que se reflejaba en las fotos viejas que guardaba en un cajón. Imágenes de un joven sonriente, de unos 20 años, con el uniforme del ejército. ¿Quién es? Preguntó Adrián un día, señalando una de las fotos. Miguel se tensó, su mano temblando ligeramente al cerrar el cajón. Alguien que ya no está, respondió, cortante. La respuesta no satisfizo a Adrián, pero no insistió. En cambio, comenzó a notar pequeños detalles. La forma en que Miguel evitaba hablar de su pasado militar, las noches en que se quedaba mirando el patio con los ojos perdidos, las veces que murmuraba un nombre, Javier, en sueños. Adrián no era estúpido. Había aprendido a leer a las personas en la calle. Miguel cargaba con un secreto, uno que lo ataba al dolor tanto como a Adrián lo ataba el suyo. Mientras tanto, la vida en la casa de Miguel ofrecía a Adrián una estabilidad que nunca había conocido. Por las mañanas, ayudaba con las tareas del hogar. Por las tardes, Miguel lo enseñaba a leer mejor, usando viejos libros de poesía que había heredado de Clara. Pero la ciudad no era un refugio perfecto. En las calles, Adrián seguía enfrentándose a miradas de desprecio, a comentarios hirientes de quienes lo reconocen como el chico de la calle. Una tarde, un grupo de jóvenes lo acorraló en un callejón, burlándose de su ropa gastada y de los rumores sobre su orientación. Maricón, gritó uno de ellos, lanzando una botella vacía. Adrián corrió, con el corazón latiendo en los oídos, hasta llegar a la casa. Cuando Miguel lo vio, magalado y con los ojos llenos de lágrimas, no dijo nada. Solo lo abrazó, con una fuerza que parecía querer protegerlo del mundo entero. Y esa noche, mientras compartían una cena de tortilla de patatas, Miguel rompió su silencio. No estás solo en esto, Adrián, dijo, su voz cargada de una emoción contenida. Yo también he perdido mucho por ser quien soy. Adrián lo miró, sorprendido. Por primera vez, sintió que no estaba frente a un salvador, sino frente a alguien que entendía su dolor. Los días se convirtieron en semanas, y la relación entre Adrián y Miguel se fortaleció. Adrián comenzó a asistir a clases en un centro comunitario, gracias a los contactos de Miguel. Aunque al principio se sentía fuera de lugar, rodeado de chicos que no conocen su historia, poco a poco encontró su voz. Encontró un amigo, Lucas, un joven de 17 años, de origen argentino, que había llegado a Sevilla con su familia. Lucas era abierto, carismático y no tenía miedo de ser quien era. Un chico gay que sanaba con ser bailarín. Una tarde, mientras practicaban pasos de baile en el patio de Miguel, Lucas le preguntó a Adrián sobre su vida. ¿Cómo terminas con el general? Dijo, sonriendo.
No parece el tipo de persona que recoge chicos de la calle. Adrián se encogió de hombres, pero la pregunta lo hizo pensa. Miguel nunca hablaba de sí mismo, pero los pedazos de su historia comenzaban a encajar. Una noche, mientras revisaba un viejo álbum de fotos que Miguel había dejado olvidado, Adrián encontró una carta. Estaba escrita a mano, con una caligrafía elegante, y comenzaba con un simple corrido Miguel. La carta era de Javier, el joven de las fotos. Hablaba de un amor prohibido, de noches escondidas en los cuarteles, de promesas de un futuro que nunca llegó. Javier había sido un soldado bajo el mando de Miguel, y su relación, aunque secreta, había sido descubierta. La carta terminaba con una despedida. Javier había sido enviado a otra unidad, y poco después, murió en un accidente durante un entrenamiento. Adrián sintió un nudo en el estómago. Ahora entendía por qué Miguel lo había ayudado. No era solo compasión, era redención. Cuando confrontó a Miguel con la carta, el hombre no lo negó. Se sentó, con las manos temblando, y habló por primera vez de Javier. Éramos jóvenes, estúpidos, dijo, con la voz rota. Pensábamos que podíamos contra el mundo, pero el mundo siempre gana. Adrián escuchó en silencio, sintiendo que el dolor de Miguel era un espejo del suyo. Pero también había algo nuevo, una chispa de rebeldía. Si Miguel había perdido a Javier, Adrián no había de dejar que el mundo lo aplastara a él también. La vida de Adrián comenzó a tomar forma. Con el apoyo de Miguel, se inscribió en un programa de arte para jóvenes en riesgo, donde descubrió su talento para la pintura. Sus lienzos, llenos de colores vibrantes y figuras que parecían gritar, contaban historias de dolor y esperanza. Lucas, su amigo, lo animaba a seguir, y entre risas y ensayos de baile. Adrián comenzó a sentir algo que no había sentido en años, amor. Una noche, bajo las luces del Festival de Abril, en Sevilla, Lucas tomó su mano. Fue un gesto pequeño, pero para Adrián, fue como si el mundo se detuviera. Se besaron, escondidos entre las casetas de la feria, con el sonido de sevillanas de fondo. Pero la felicidad duró poco. Un grupo de chicos los vio y comenzó a seguirlos, lanzando insultos y piedras. Adrián y Lucas corrieron, pero uno de los agresores, un joven que Adrián reconoció del barrio, lo empujó contra el suelo. Esto es por ensuciar nuestra ciudad, gritó el chico, antes de que Lucas lo empujara para defenderlo. Cuando volvieron a casa, magalados pero vivos, Miguel los recibió con una mezcla de preocupación y furia. Por primera vez, Adrián vio al general en acción, llamó a la policía, exigió justicia, y no descansó hasta que los agresores fueron identificados. Pero la experiencia dejó una marca en Adrián. Aunque Lucas estaba a su lado, el miedo seguía Ali, como una sombra que no se iba. Esa noche, Adrián le confesó a Miguel lo que sentía por Lucas. No sé si estoy listo para esto, admitió, con lágrimas en los ojos. Cada vez que siento algo bueno, el mundo me lo cuida. Miguel lo miró, con una tristeza que parecía abarcar décadas. El amor siempre es un riesgo, Adrián. Pero es lo único que hace que valga la pena seguir. El verano llegó a Sevilla, y con él, una oportunidad.
Lucas fue aceptado en una escuela de danza en Madrid, y le pidió a Adrián que lo acompañara. Era una decisión imposible, dejar la seguridad de la casa de Miguel por un futuro incierto, pero también una oportunidad para construir una vida propia. Miguel, sorprendentemente, lo apoyó. No puedes vivir escondido, Adrián, le dijo. El mundo es cruel, pero también hay gente que te aceptará por quien eres. Sin embargo, el pasado de Adrián no lo dejaba en paz. Su padre, que ahora vivía en un pueblo cercano, se enteró de que su hijo estaba viviendo con un general retirado. Una tarde, apareció en la casa de Miguel, exigiendo ver a Adrián. No es tu hijo, dijo Miguel, interponiéndose en la puerta. Lo que de tu vida. El enfrentamiento fue tenso, pero Adrián, que había escuchado todo desde el pasillo, salió a enfrentarse a su padre. No te necesito, le dijo, con la voz temblando pero firme. Nunca me quisiste, pero encontré a alguien que sí. Su padre se marchó, derrotado, pero no sin antes lanzar una última amenaza. Nunca serás normal. Esas palabras resonaron en Adrián, pero esta vez, no lo destrozarán. Con el apoyo de Miguel y Lucas, decidió que normal no era lo que quería ser. Quería ser libre. Adrián y Lucas se mudaron a Madrid en otoño. La ciudad era abrumadora, pero también llena de posibilidades. Adrián encontró trabajo en una galería de arte, mientras Lucas bailaba en sus clases de danza. Juntos, enfrentaron los desafíos de una ciudad que no siempre los aceptaba, pero también encontraron una comunidad que los acogió. Artistas, activistas, personas que, como ellos, habían luchado por ser quienes eran. Miguel los visitaba a menudo, trayendo consigo historias de Sevilla y pequeños regalos, como un tarro de mermelada de naranjas de su patio. En una de esas visitas, les confesó que había comenzado a hablar públicamente sobre su historia con Javier, participando en charlas sobre los derechos de la comunidad LGBT. Nunca pude salvar a Javier, dijo, con los ojos brillando. Pero ayudar de ti, Adrián, me dio un propósito. Adrián sintió que su corazón se llenaba. Había encontrado una familia, no de sangre, sino de almas que se entendían. 2 años después, Adrián, ahora de 18 años, regresó a Sevilla para una exposición de sus pinturas. La galería estaba llena de gente, incluidos Miguel y Lucas, que lo miraban con orgullo. Sus lienzos contaban su historia. Un niño perdido en las calles. Un hombre que le tendió la mano. Un amor que lo salvó. En el centro de la exposición, había un cuadro especial. Un retrato de Miguel, con los ojos llenos de bondad y las manos extendidas, como la noche en que lo encontró. Debajo, una placa decía, a mi familia, la que elegí. La exposición fue un éxito, pero para Adrián, el verdadero triunfo era otro. Había transformado su dolor en arte, su miedo en Valencia, su soledad en amor. Y aunque el mundo seguía siendo un lugar duro, supo que, mientras tuviera personas como Miguel y Lucas a su lado, podría enfrentarlo todo. El final no era un cuento de hadas. Era algo mejor. Una vida real, construida con lucha, amor y la certeza de que, incluso en la oscuridad, siempre hay una mano que te pueda levantar.